El polvo del camino de tierra se levantaba detrás del modesto taxi mientras yo observaba por la ventana la imponente hacienda San Rafael. Bailó lentamente, ajustando mi cinchilo vestido azul marino, y tomando mi pequeña maleta de mano. El conductor me miró con cierta extrañeza después de todo. No era como alguien llegara a la hacienda más prestigiosa de San Miguel de los Remedios en un taxi tan humilde. ¿Está segura de que la dirección es correcta, señorita? Me preguntó el taxista, observando la diferencia entre la elegancia del lugar y mi apariencia sencilla. Sonreí con una mezcla de nostalgia y determinación, completamente segura. Aquí crecí. Mientras el taxi se alejaba levantando otra nube de polvo, permanecí inmóvil por unos momentos, contemplando la fachada de cantera rosa que había visto desde mi infancia. Los jardines estaban impecablemente cuidados, las fuentes funcionaban perfectamente, y se podía escuchar el bullicio de los preparativos desde el interior. Mi hermana Sofía se casaría en 2 días, y por lo visto no había escatimado en gastos. Disculpe, ¿es usted Elena? Una joven empleada se acercó tímidamente. La señorita Sofía me pidió que la esperara. Soy Carmela, trabajo en la casa. Asentí. Mucho gusto, Carmela. ¿Cómo está mi hermana? Muy ocupada con los últimos preparativos, señorita. Me pidió que la llevara directamente al sótano. Carmela bajó la mirada, evidentemente incómoda con la instrucción. Mi corazón se encogió, pero mantuve la compostura. Después de 8 años inviernos, después de todo lo que había logrado en la Ciudad de México, Sofía seguía viendo como la hermana menor que había fracasado en los negocios familiares, y había tenido que irse del pueblo con las manos vacías. Por supuesto, respondí con serenidad. Levamos el sótano. Mientras descendíamos por las escaleras de mármol hacia el nivel inferior de la hacienda, observé cada detalle con ojos nuevos. Las paredes necesitaban mantenimiento, algunos mosaicos estaban agrietados, y se percibía esa humedad característica de los edificios antiguos mal cuidados. Por fuera, lucía espectacular, pero por dentro, la hacienda mostraba signos de deterioro que solo alguien con mi experiencia en restauración podría detectar. El sótano había sido convertido en una habitación pequeña pero decente con una cama individual, un armario modesto y una ventana diminuta que apenas dejaba entrar luz natural. Era funcional, pero el mensaje era claro. No eres lo suficientemente importante para ocupar una de las habitaciones principales. La señorita Sofía. Vayara a verla más tarde, me informó Carmela antes de retirarse. Mientras tanto, puede descansar. La cena se sirve a las 8, pero hizo una pausa incómoda. Cierra en el comedor privado de la familia. Para usted preparamos algo en la cocina. Cuando me quedé sola, me senté en la pequeña cama y exhalé profundamente. Saqué mi teléfono y revisé varios mensajes de trabajo. Como directora general de Herrera en Asociados, una de las consultoras de bienes raíces más exitosas del país, tenía asuntos pendientes incluso durante mi breve ausencia. Sin embargo, había delegado todo perfectamente. Mis socios de confianza manejarían cualquier emergencia durante los próximos días. Una sonrisa discreta cruzó mi rostro al pensar en la ironía de la situación. En mi elegante oficina del PASÓ, fuera de una tour corporativa en Polanco, había cerrado la semana pasada la adquisición más importante de mi carrera. Pero aquí, en el pueblo del Noche,
Era simplemente la hermana que no había sabido mantener el negocio familiar de sombreros artesanos. Y había tenido que ir para evitar la bancarrota. Aproximadamente una hora después, escuché pasos en las escaleras. Sofía apareció en la puerta, radiante con un vestido de diseñador y joyas que reconocí como auténticas. Esas 35 ecos, Sofía había mantenido la belleza que siempre la había caracterizado, aunque ahora tenía un aire de sofisticación que no poseía cuando me fui del pueblo. Hermanita me dio con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Qué bueno que puedes venir. Sé que olvidaste donde es que vivías ahora. Puebla, Ciudad de México. La corregí con tranquilidad. Y gracias por invitarme to boda. Significa mucho para mí estar aquí. Sofía se sentó en la única sala de la habitación, cruzando las piernas con elegancia. Bueno, espero que entiendas la situación de las habitaciones. Tenemos a la familia de Ricardo, mis amigas de la universidad, algunos socios de negocios. La casa está completamente linda. Pero SÓTANO es cómodo, ¿verdad? Está perfecto. No te preocupes por mí. Lo aseguré. Me da mucho gusto que hayas podido rehacer después de... Bueno, ya sabes, después de lo que pasó con la empresa. De papá, Sofía examinó sus uñas recién hechas. Ricardo y yo hemos logrado mantener muy bien el negocio. De hecho, acabamos de abrir una nueva tienda en Guadalajara. El negocio de sombreros sigue funcionando. Con genuino en tears, por supuesto. Aunque ahora lo hemos modernizado mucho. Trabajamos con diseñadores, tenemos presencia. En red social, exportamos a Estados Unidos. Sofía se erguió con orgullo. No como antes, que solo vendíamos en el mercado local. Sonríe genuinamente. Me alegra mucho saber que lograron hacer crecer el negocio. Papá estaría muy orgulloso. Por un momento, la expresión de Sofía se suavizó. Sí, creo que sí. Luego recuperó su actitud anterior. Bueno, mañana será un día muy intenso con los últimos preparativos. La ceremonia es a las 6 de la tarde en la capilla de la hacienda, y la recepción será en los jardines. Habrá más de 200 invitados. Suena maravilloso. ¿Necesitas ayuda con algo? Sofía negó con la cabeza. Tengo todo bajo control. Contrata los mayores proveedores de la región. Flores de Cuernavaca, música en vivo. Un menú diseñado por un chef que trabajó en hoteles de 5 estrellas. Se detuvo como CD. Recordara con quien estaba hablando. Pero ti solo relaja y disfruta. Después de todo, no es frecuente que tengas oportunidad de asistir a eventos así. El comentario dolió, pero había aprendido a lo largo de los ecos a no mostrar vulnerabilidad. Tienes razón. Será una experiencia muy especial. Después de que Sofía se retiró, subí discretamente a la planta principal para buscar algo de cenar. La cocina era un hervidero de actividad, con varios empleados preparando bandejas de canapés y organizando los últimos detalles para el día siguiente. Carmela me vio entrar y rápidamente me preparó un plato con palo en mole, arroz, y tortillas recién hechas. Siéntese aquí en la mesa de la cocina, señorita Elena. Está más tranquilo. Mientras comía, conversé con Carmela y otros empleados. Me enteré de que la hacienda había cambiado de dueños 3 veces en los últimos 5 años. Que el actual propietario era un empresario de Monterrey que rara vez la visitaba.
Y que Sofía había tenido que negociar mucho para conseguir alquilarla para la boda. La renta de habersido carísima, comente discretamente. I sí, señorita. Se dice que fueron más de 500,000 pesos solo por el fin de semana, sin contar la decoración y todo lo demás. Carmela bailó la voz. Pero la señorita Sofía dice que vale la pena porque Ricardo tiene familia muy importante en Monterrey y quieren impresionarles. Ascendí, procesando la información. 500,000 pesos por un fin de semana era una cantidad considerable, especialmente para un negocio de sombreros artesanales por muy modernizado que estuviera. Y esa noche, mientras me preparaba para dormir en la pequeña habitación del sótano, revisé una vez más los documentos que había guardado en mi maleta. Contratos, escrituras, poderes notarios. Todo estaba en orden para la sorpresa que tenía preparada. Pero antes de ejecutar mi plan, quería entender completamente la situación de mi hermana. Despierta temprano, habituada al horario corporativo que había mantenido durante años. Desde la pequeña ventana del sótano podía escuchar el bullicio matutino de los preparativos, camiones de flores ligando, trabajadores montando carpas adicionales en los jardines, y las voces entusiasmadas de la familia de Ricardo que aparentemente había llegado durante la MADRUGAD, ne vestí con un conjunto sencillo pero elegante, es una blusa blanca y pantalón negro de lino y subí discretamente a la planta principal. La transformación era impresionante. La hacienda lucía como salida de una revista. Arreglos florales monumentales decoraban cada rincón. Las mesas estaban siendo cubiertas con manteles de encaje importado, y se podía percibir el aroma de las comidas gourmet que se preparaban en varias cocinas temporales instaladas para el evento. Elena, la voz aguda de mi tía Esperanza me hizo voltear. Mi tía venía prácticamente corriendo, con los brazos extendidos. Hijita corrida, cuánto tiempo sin ver. El abrazo de tía Esperanza fue genuino y cálido, un contraste notable, con la recepción que había tenido de Sofía. Esperanza había sido como una segunda madre para mí, después de que murieran nuestros padres. Y su cariño seguía siendo incondicional. Tía, tu gusto verte. Te ves muy elegante, le dije, admirando el vestido color rosa que había elegido para la ocasión. Ay mía, no es lo que puede, pero ti mira nada más te ves diferente, más madura, más, ¿cómo te explico? Más segura de ti misma. Esperanza me examinó con ojos perceptivos. La vida en la capital te ha sentado bien. Antes de que pudiera responder, Sofía apareció seguida de 3 mujeres impecablemente vestidas que no reconocí. Elena, quiero presentar a mis amigas de la universidad. Patricia, directora de marketing en una empresa transnacional. Valeria, quien tiene su propia línea de joyería. Y Fernanda, que acaba de abrir su tercer spa en Polanco. Sofía hizo las presentaciones con un orgullo evidente. Chicas, ella es mi hermana Elena, de quien les he hablado. Las 3 mujeres sonrieron cortésmente, pero pude detectar inmediatamente la evaluación que estaban haciendo de mí. Mi ropa sencilla, mi falta de joyas ostentosas, mi actitud modesta, claramente me habían catalogado como la hermana que no había tenido éxito. Mucho gusto, dije con amabilidad genuina. ¿Qué razón que tengas un spa en Polanco, Fernanda? Es una zona muy competitiva para este tipo de negocios. Fernanda pareció sorprendida de que yo conociera la zona. Sí, la renta es carísima,
pero la clientela está dispuesta a pagar por calidad. ¿Conoces la zona? Trabajo cerca de allí. Responde simplemente. ¿En qué trabajas? Preguntó Patricia con curiosidad aparentemente genuina, vaciló por un momento. Había planeado mantener un perfil bajo, pero algo en la actitud condescendiente que percibía me hizo cambiar de opinión. Soy consultora en bienes raíces. Qué interesante, exclamó Valeria. Debe ser un campo muy competitivo. Trabajas para alguna agencia conocida. Tengo mi propia empresa, respondí manteniendo el tono casual. Sofía interrumpió la conversación con evidente prisa. Bueno, chicas, tenemos que revisar los últimos detalles del peinado y maquillaje. Elena, ¿podrías ayudar a tía Esperanza con, no sé, lo que necesite? El mensaje era claro. Yo debía mantenerme ocupada con tareas menores, mientras las personas importantes se encargaban de los asuntos principales de la boda. Tía Esperanza, que había escuchado toda la conversación con expresión pensativa, me tomó del brazo. Ven, mija, acompáñame a revisar los arreglos de las mesas. Tengo muy buen ojo para estas cosas, pero me gustaría tu opinión. Mientras caminábamos por los jardines, tía Esperanza me habló en voz baja. Elena, tengo que preguntar algo, y espero que seas honesta conmigo. Por supuesto, tía, dime. ¿Realmente te vi bien en México? Y no me refiero solo a trabajar, me refiero a... ¿Estás bien económicamente? La mayor con sorpresa. ¿Por qué me preguntas eso? Esperanza se detuvo junto a una fuente ornamental. Porque conozco a tu hermana y conozco a esta familia. Sofía siempre ha sido competitiva contigo. Pero esta actitud de tratar como si fueras una pariente pobre me tiene muy preocupada. Suspiro. Tía, te voy a ser honesta. Me vi muy bien. Mejor de lo que Sofía imagina. Pero decidí regresar de manera discreta por querer ver cómo estaban realmente las cosas aquí. ¿A qué te refieres? Esta boda está costando una fortuna. La renta de la hacienda, la decoración, la comida. Los músicos. Estoy calculando que debe estar gastando más de $1,000,000. Para un negocio de sombreros, incluso modernizado, es mucho dinero. Tía Esperanza asintió lentamente. Tienes razón en preocupar. Yo también he notado cosas extrañas. Sofía está gastando como si tuviera recursos ilimitados, pero hace apenas 6 meses me pidió prestados $50,000 para un problema temporal de flujo. Nunca me los devolvió. Más tarde, cuando regresó al sótano para descansar, encontré en sobre que alguien había deslizado bajo mi puerta. Adentro había una nota escrita a mano. Señorita Elena, soy Carmela. Quería contar algo importante, pero no puedo hablar. ¿Dónde todos pueden escacar? Se puede encontrar en la cocina después de la ceremonia, cuando todos estén en la recepción. Y sobre la hacienda y su hermana, doble la nota cuidadosamente. Cada vez más tenía la sensación de que había regresado justo en el momento correcto. La ceremonia en la capilla de la hacienda fue efectivamente espectacular. Me ubicé discretamente en una de las últimas filas, observando cómo Sofía, radiante en un vestido de novia que claramente había costado una fortuna, caminaba hacia el altar de la esperaba Ricardo, a pesar de todas las tensiones y complicaciones. No pude evitar emocionarme al ver a mi hermana en su momento más feliz. Sofía había cenado con una boda así desde que éramos niñas, y viendo su rostro iluminado de alegría genuina,
Sinicu talvez todos los gastos y el estos habian. Valido la pena dot la recepción de los jardines fue en más impresionante. Mesas elegantemente decoradas, una pista de baile profesional, mariachis de primer nivel, y un banquet que habría sido digno de cualquier hotel de 5 estrellas. Los 200 invitados parecen genuinamente impresionados, especialmente la familia de Ricardo. Me senté en una mesa situada estratégicamente al fondo, junto con algunos primos lejanos y vecinos del pueblo. Desde allí podía observar toda la recepción sin llamar la atención. No como Sofía se movía entre las mesas, asegurándose de pasar tiempo especial con cada miembro de la familia Mendoza, claramente enfocada en causar la mejor impresión possible. Durante la recepción, me escabulí discretamente hacia la cocina para encontrarme con Carmela. Como habíamos así dudado, le encontré limpiando algunos platos. Con expresión preocupada. Señorita Elena, gracias por venir. Tenía que contar algo importante. Carmela miró alrededor para asegurarse de que estuviéramos solas. Hace una semana, cuando su hermana estaba negociando los últimos detalles para la boda, escuché una conversación telefónica que no debería haber escuchado. ¿Qué tipo de conversación? Estaba hablando con el banco. Algo sobre que necesitaba más tiempo para pagar, que después de la boda todo se iba a resolver, porque iba a tener nuevos socios inversores. Carmela se secó las manos nerviosamente. Pero lo que más me preocupó fue que mencionó algo sobre usar propiedades como grancha. Sentía un escalofrío. ¿Estás segura de lo que escuchaste? Sí, señorita. ¿Y hay algo más? El verdadero dueño de la hacienda legó al pueblo. Está en el Hotel Colonial porque aparentemente hay problemas con el pago de la renta de la boda. ¿Sabes cómo se llama? El licenciado Eduardo Herrera. ¿Dice que conoce su familia desde muchos años? Me cuida móvil. Eduardo Herrera. Había sido el socio comercial más cercano de mi padre, prácticamente un hermano para él. No sabía que había adquirido la hacienda. Carmela, muchas gracias por contarme esto. Has sido muy valiente. Regresa la recepción completamente trabajando. A toda velocidad. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que no había anticipado. Cerca de la medianoche, cuando la mayoría de los invitados mayores ya se habían retirado, me acerqué a Sofía. ¿Ha sido una boda hermosa, Sofía? Papá, habría estado muy orgulloso de verte. Por primera vez en todo el fin de semana, la expresión de Sofía se suavizó completamente. ¿De verdad lo crees? Estoy segura. Te ves radiante, y Ricardo es claramente un buen hombre. Es una pausa. Sofía, necesito preguntar algo importante. ¿Estás bien financieramente? ¿Y por favor, sé honesta conmigo? Sofía se tensó, pero después de unos segundos, su fachada se desplomó. Elena, estoy en problemas. ¿Grandes problemas? ¿Qué tan grandes? El negocio no ha ido tan bien como aparentó. Tenemos dudas enormes. Esta boda me costó de lo que tenía y más. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Pensé que si impresionaba lo suficiente a la familia de Ricardo, tal vez su padre invertiría. En nuestro negocio, era mi única esperanza. Sentí una mezcla de tristeza y compasión por mi hermana. ¿Por qué no me dices la verdad cuando leí? ¿Cómo podía hacerlo? Después de todos estos ecos, diciéndolo a todos que me iba. Mejor que a ti. Después de tratar como. Sofía no pudo terminar la frase.
Como la hermana fracasada, complete suavemente. Per the name Elena, he citó terrible contigo. El orgullo me sigo completamente. Abraza mi hermana mientras ella lo rapa. Esta bien Sofía, te do via estar bien. A la manada siguiente me levanté temprano y me dirigí al Hotel Colonial. Encontré al licenciado Eduardo Herrera desayunando en el restaurante del hotel. Era un hombre de unos 60 años distinguido, con el cabello gris y una sonrisa cálida que me recordó inmediatamente a mi padre, licenciado Herrera. Me acerca su mesa, Elena Herrera. Eduardo se levantó inmediatamente y me abrazó. Con genuino carico, ¿qué alegría ver? Te pareces tanto a tu madre, siente, por favor. Licenciado Eduardo, Carmela me contó que usted es el dueño de la hacienda ahora. Así es. La compra hace 3 años cuando salió a la venta. Tu padre siempre decía que esa hacienda representaba todo lo que aspirábamos cuando éramos jóvenes. Eduardo me miró con afecto paternal. Pero tengo entendido que tu hermana está teniendo dificultades para pagar la renta de la boda. Asentí. La situación es complicada. Podríamos hablar en privado. Tengo algo importante que proponer. Nos dirigimos a una sala privada del hotel, donde saco una carpeta de documentos de mi bolso. Licenciado Eduardo, quiero comprarlo. La hacienda. Eduardo me miró con sorpresa. Elena, la hacienda vale varios millones de pesos. Es una propiedad muy grande y... Lo sé. También sé exactamente cuánto vale. Extendí los documentos sobre la mesa. Aquí está mi oferta formal, junto con la documentación que demuestra que tengo los recursos para hacer la compra inmediatamente. Eduardo. Examino los documentos con creciente asombro. Elena, esto es, ¿realmente tienes esta cantidad de dinero? Sí, mi empresa en la Ciudad de México ha sido muy exitosa. Nos especializamos en restauración y desarrollo de propiedades históricas. La hacienda sería perfecta para nuestro siguiente proyecto. Pero, ¿por qué no me dices quién eres? Cuando llegaste, sonreí. Quería entender primero la situación real de mi hermana. Y quería que ella me conociera como Elena, no como la hermana rica que había regresado a rescatarla. Eduardo reflexiona por un momento. Tu padre estaría enormemente orgulloso de ti. Esta oferta es justa y generosa. Acepto. 2 horas después, regreso a la hacienda con las escrituras de la propiedad ya transferidas a mi nombre. Encontré a Sofía en los jardines, todavía en BODA, recogiendo algunos recuerdos de la boda del día anterior. Sofía, necesitamos hablar. Mi hermana me miró con ojos hinchados de dolor. Elena, he estado pensando toda la noche. Voy a tener que vender el negocio. No veo otra manera de salir de las dudas. No vas a tener que vender nada. Me senté junto a ella en un banco del jardín. Sofía, hay algo que necesito contar. Anochemente cuando dije que era consultora en bienes raíces, Sofía me miró confundida. Soy dueña de una de las empresas de desarrollo de bienes raíces más grandes del país, y esta mañana compré la hacienda. Sofía se quedó completamente inmóvil. ¿Qué dices? Compré la hacienda. Ahora es mía. Sac las escrituras de mi bolso. Y quiero ofrecerte un trato. Elena, yo no entiendo. Escame. Quiero desarrollar la hacienda como un centro de eventos de lujo, pero manteniendo su carácter histórico y cultural. Necesito a alguien que entienda la cultura local, que tenga conexiones en la comunidad,
YQ sepa organizar eventos excepcionales. Tom las menos de mi hermana. Después de ver cómo organizaste tu boda, sé que esa persona eres tú. Me estás ofreciendo trabajo, te estoy ofreciendo una sociedad. 50% para cada una. Tú te encargas de las operations locales y la organización de eventos. Yo manejo las finanzas y el desarrollo. Y lo primero que haremos será pagar todas tus deudas. Sofía comenzó a hablar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Y gratitud, Elena, no merezco de generosidad. He sido horrible conmigo. Sofía, somos hermanas. Y papá siempre nos enseñó que la familia se apoya en los momentos difíciles. La abrazo fuertemente. Además, genuinamente necesito tu experiencia. No habría podido organizar una boda como la de en el 92. ¿En serio crees que podemos hacer esto funcionar? Estoy segura, pero hay una condición. Sofía se separó para mirar. ¿Cuál? Nada más de sótanos. A partir de ahora, compartimos la suite principal de la hacienda cuando estemos aquí. Trabajando, Sofía rió entre lágrimas. Trato hecho. Y esa tarde, Lami e una reunión en la hacienda con todos los empleados, proveedores que habían trabajado en la boda, y algunos miembros de la comunidad local. Con Sofía a mi lado, anunció oficialmente mis planes para convertir la hacienda San Rafael en el centro de eventos más prestigioso de la región. Y quiero que sepan, dije mirando directamente a Carmela, que todos los empleados actuales tendrán la oportunidad de continuar trabajando con nosotros, con mayores salarios y beneficios. Esta hacienda va a ser un motor de crecimiento para toda nuestra comunidad. Al final del día, mi hermana y yo nos sentimos en la terraza principal de la hacienda, viendo el atardecer sobre los jardines que pronto comenzaremos a transformar juntos. Elena, mi tía Sofía suavemente, ¿puedo preguntar algo? Por supuesto. ¿Cuándo supiste que querías comprar la hacienda? Fui después de ver cómo te trate. Sonreí recordando el momento exacto. Fui cuando vio al sótano el primer. The voice you selected does not support this language. Please click the upper right corner to switch to another voice. Y Sergio cuando vio increíble que fui de boda. Tienes un talento natural para esto, Sofía. Solo necesitamos las herramientas y el apoyo adecuados. Sofía tomó mi mano. Gracias por no vengar de mí cuando tuviste la oportunidad. Venganza. Mi rey. Sofía, mi mayor venganza es esto. Demostrar que el éxito verdadero no se mide por humillar a otros, sino por levantar a la gente que amas. Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, las hermanas Herrera comenzamos a planear el futuro de la hacienda San Rafael, sabiendo que habíamos convertido un momento de humiliación en el comienzo de algo extraordinario. 6 meses. Después, la hacienda era el lugar más solicitado para bodas y eventos en todo el estado. Sofía había demostrado ser una socia excepcional, y yo había encontrado la paz que había estado buscando desde que me fui del pueblo hechos hechos. Cada vez que una nueva empleada llegaba a trabajar a la hacienda, yo personalmente me aseguraba de mostrar todas las habitaciones disponibles, diciendo siempre, aquí nunca nadie se queda en el sótano. Todos merecemos estar en la plana principal.